Hello guys, myself Muhammad Khan. I completed my master's in specialization of statistics at Kakatiya University. Welcome to my YouTube channel, Learn AI Together. So, after completion of my statistics, I am looking for job. At that time, I don't have any technical skills. So, then I decide I want to improve my technical skills to working with a large amount of data, uh, like etc. Now, after hard working, I got some technical skills, and now I'm interested to share my knowledge for interested peoples. Um, Before we starting, make three note points, guys. If you are unable to understand my way of communication, don't be worried. End of the videos, I will be explaining Telugu and Hindi languages. Second one is my handwriting. Please, guys, understand. Otherwise, I will improve my side. Next, third point is end of the every concept we go for interview kind of questions with an examples. No, basically I'm a stats background student. That's why I will start this journey uh, by statistics. So uh, everybody thought like statistics is nothing but mean median mode. Okay, I agree. But mean median mode is a concept of statistics that is not a statistics. Mainly statistics can be used in data science field is to drive business decisions. So mainly statistics is used for to extract some insights insights from historical data. Historical data. Now these term nothing but the data given by you or the data already we have in table like structures. So before we go for statistics, we understand the term of data frame. So a data frame is nothing but it is a collection of row and column. These rows and columns will store the structured format of data or the form of data in table form. So now comes to the point, uh, statistics. Statistics in data science domain. Data science domain. So basically, statistics can be categorized in data science domain. Is one is the descriptive stats, descriptive stats, and another is inferential statistics, inferential stats. So by using a descriptive statistics, we summarize the data, summarize the data, or we can say that describing the data means we understand the data. In inferential statistics, we draw a conclusions. Inference means conclusion. Conclusion by using some testing purpose, by using some testing concepts. These will be discussed in later videos. Now comes to the point. For describing the data, for summarizing the data, we need some techniques. Those techniques are nothing but measure of central tendency. Measure of central tendency. And another is measure of dispersion. And measure of skew and measure of relation. After completion of these topics, we go for basic probability concepts. Concepts.
Like, what do you mean by probability? What do you mean by random variable? What do you mean by sample space? What do you mean by event? What do you mean by marginal and conditional probabilities? Then we go for how interlinked base theorem to a conditional probability. After completion of these probability concepts, we go for the inferential concept, inferential stance. In inferential stance, we go for in inferential stance, we go for uh, probability distributions, where we can cover the distributions of binomial, Poisson, normal distributions. After completion of these distributions, we can cover the central limit theorem. In central limit theorem is interlinked with this normal distribution. This central limit theorem also interlinked with the hypothesis testing. Now, after completion of central limit theorem, we go for hypothesis testing. In hypothesis testing, we will cover the t-test, z-test, and chi-square test, how it will be used in data science domain with an examples. Now, comes to the point, uh, measure of central tendency. What do you mean by measure of central tendency? Now, your topic, like mean, median, mode is nothing but statistics. Okay, I agree. But where we can use these terminologies in data science domain, that is, comes to the, now come to the picture where we can use these measure of central tendency. What do you mean by measure of central tendencies? Central tendency. By looking this only, we can say that by central position, we conclude a measure. Means, example, suppose we have, let's think about a school. In school, we have many classrooms. In one classroom, many students are present. So, some unknown person is there. He will come to inspection for this school to know the uh, uh, heights and weights of students particular class. Particular class. So, this person went to a school and go for a classroom, or looking at the classroom only, he can decide the, okay, this classroom students students contain having the average weight is 45 kgs and average height is 160 centimeters. Now think how can this person looking these student, okay, these student decide these students are 45 kgs, these students are 160 centimeter height. He can't went every student, okay, this A student, this is a B student, this is a C student. He can't go for a student and ask him to what is your weight, what is your height. He can't do that because he take a time for the time for the thing. So by looking only, he can decide the, okay, this classroom contains average is 45 kgs and this classroom average height is 160 centimeters. How this person think like that? How can take his decision? How will take his decision? So further, sorry for the second guys. Okay, so how can he think? Okay, how can he take the decision? Those classroom contains average weight is 45 kgs. Those classroom students contain the average height is 160 centimeters because of measures. So measure of central position only. Those measures are nothing but mean and mode. Okay, now clear the concept. These mean, mode, median are not a statistics. These are the concepts of central tendency. Those central tendency undergoes with the descriptive statistics. Now let's think like that. So we have a measures mean, median, mode. When we will use mean, median, mode, think, okay, when we will use, so now take the examples. uh, Before we take the examples, we know we have a data now. These data contains two type of, this data can be categorized two types. Those are nothing but one is a numerical data
Those and another is categorical data. So our data have and having the numbers type, those undergoes with the numerical data type, and the data having the alphabets or color names and student names, these undergoes with this categorical data type. So whenever we have the numerical data, we go for the mean and median techniques. Whenever we have a categorical data, simply we go for mode technique. Now, in statistics, for calculating the mean, we have the formula. These formula is nothing but everybody knows sum of observations by sum of observations divided by total number of observations. Total number of observations. So, okay, for median, first we solve the data, then we take central position, we take central position. These central position can be even or odd positions. When we have even, we find an average for the two terms. If we have odd case, then we select the central position as the median. Okay. Now, what do you mean by mode? Can be used for categorical data. That will means highest occurrence, highest number of occurrence. Occurrence means uh, occurrence means suppose we have a color column name. In that color column, red will be appeared maximum number of times. So this red is the mode for these categorical columns. So okay, for categorical data, we simply go for the mode technique. But for numerical data, we have two techniques. One is the mean technique, one is the median technique. So when we will choose the mean, when we will choose the median, means this is an note point noise. If we have outliers in the data, layers in data, simply we go for median. If we have, we don't have outliers in data, simply we go for the mean. Okay, why why why? Let's take an example. Suppose group A contains some numbers and group B contains some numbers. Group A contains examples. Okay, y means example. uh, Suppose let's think some digits is there 10, 20, 30, 40, 50. Okay, 50. Here group B contains some 10, 30, 20, 50, 40, 500, some will be added. Here, look at guys, the difference between these terminologies is less. Okay, but these terminologies we have a difference between them. This we have a difference between hundreds. So this is an outlier. So outlier is nothing but so extreme or so low values compare our data. How can we say that the data, these number or these data is an outlier? So by looking at our data, we conclude that okay, this is an huge distance, this is an huge distance value, mean this is an extreme value compare our data, this is an low level value compared to our data. So we can decide that this is an outlier. So we can say that here the distance is 10, here the distance is 100, this is an outlier. So now when we calculate the mean for this data, and these here also we can find the mean. Now, suppose mean formula is sum of observations by total number of observations plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 divided by total number of terms 1, 2, 3, 4, 5. Those 5 terms are added. Now, here also we can add 10, 30 plus 20 plus 50 plus 40 plus 500 divided by number of terms is 6. Here the sum of number is 150 divided by 5 is 30. These 30 is nothing but mean. For these data, 150 plus 500, one is 650 divided by 6, the total number of 108.3333. So this is the mean. And calculate the median for this data and calculate the median for this data. First step in median for calculating is sorting. Here also we do sorting.
First, already we don't need a sorting because of the data present in ascending order only here. But here we don't have any ascending orders. That's why we need a sorting technique, that is uh, 10, 20, 30, 40, and 50, that is 500. And we take the central value as the median. No, this cancel, this cancel, middle term is the median term. That is, median is nothing but 30. This cancel, this cancel. These two are the middle terms. Then we find the average for the two numbers, that is 70 divided by 2, that is 35. Now 35 is the median for this data. Look at, guys, here for this data, mean is okay, so mean is some around 30. Okay. Median is 35. In 30. Sorry. Here also for this data, mean is 108 point something. Median is 35. By looking this, we can say that one data point will be added to our data, that is an outlier. Here the case, that is 500. The median will be affected. The median won't be affected. Means, look at this. Mean will be different, but median will be almost same for this data. Now we conclude that by seeing this example, mean will be affected by outlier will be affected by the outlier. This is an important question, and this is the example for the question. Now we know about the mean, and we know about the median, and we know about the mode. Also, we know about the when we will use the mean, when we will use the median, when we will use the mode type of techniques. So, mean is when we don't have any outlier in data, then only we will use the mean. Okay, when we will have the outlier in data, then we will go for median. Whenever the categorical data will be present in our data, simply we go for mode technique. So every time, now question is, every time why can't we use the median? Why we will need the mean? So median have a drawback for outlier, na? So then we will go for median. So every time we will choose the median, why we again need the mean? So further, when we will calculate the median, first we need to do sorting technique. So for sorting, we take a lot of time, because time complexity will be happen while doing a sorting. Okay, time complexity will be happen while doing sorting technique. For calculating the time complexity for the data, we have a formula, that is an order of n log n. By using this formula, we can calculate the time, how much time taken by the sorting our data. So if we have no outliers in our data, simply we go for the mean, because if we have an outlier, we simply go for median. If we don't have any outlier, simply we go for mean. So don't confuse, guys. Simply if outlier didn't have our data, simply we go for median. If outlier have in our data, simply we go for median. If outlier didn't have any in our data, simply we go for mean, because of time complexity is the reason. Okay, now use cases in data science domain. Data science domain means where we use this mean, median, mode in data science domain. Nothing but for filling NaN values. For imputing, filling means filling or imputing is nothing but one only. Imputing outliers to treat the outliers, we will use the this mean, median, mode.
into the outliers. So what do you mean by outlier is nothing but so extreme, so low level value? No, the new term will be occur, that is nothing but nan values. What do you mean by these nan values? These nan values is nothing but our data contains simply like example. We take an example for that one. This is student name. This is a marks subject. This is a M2 subject. This is a M3 subject. Suppose we have a total for these three subjects. This is a 20, and this is a some unknown will be happening here. Some 10 marks will be there, and 90 marks will be there, and question mark will be happening in this column, and 40 marks to this one, and 3 marks will be for the subjects, and the student names are A, B, C. But the total marks are something like that. So for filling these types, we will use the mean, median, mode. So missing values are two types. One is a nan. Nan means non-integer value, not a number. Integer, sorry, non-integer, not a number is a non-value, and unrelated number according related column. Like an example for this one, here M2 column contains numbers only. Suddenly we appear the question mark. This is an unrelated number, unrelated character. This is nothing but this can be treated as a nan. Also treated can be nan value. For these kind of values can be treated by mean, median, mode techniques only. These are the use cases of statistics terminologies in data science domain. Okay guys, this is the measure of central tendency concepts, and use cases for measure of central tendency also. Next video we go for measure of dispersion. Okay guys, thank you for watching, and as I promised, I will explain in Telugu and Hindi as well, for who don't understand my way of communication, who are unable to understand my way of communication. Simply here, first we go for Hindi language. So statistic, सभी लोग समझते हैं कि statistics is nothing but mean, median, mode. बट statistics क्या है बोले तो मीन, मीडियन, मोड बोलते हैं कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में, वही स्टैटिस्टिक्स नहीं होता. सो अपन को डेटा साइंस डोमेन पर्सपेक्टिव से सोचे तो स्टैटिस्टिक्स कब यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है बोले तो सम इनसाइट्स निकाल के बताना अपन के दिए हुए डेटा से. मतलब समथिंग आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें एक प्रॉब्लम अकर गई, वो कैसा प्रॉब्लम अकर ही बोलते कैसे मतलब होता है, अपन को जो दिए हुए डेटा में वो इनसाइट अपन लोग फाइंड करे तो अपन को वो प्रॉब्लम अकर है वहाँ पर, इसीलिए उसको ट्रीट करना है बोले तो हम उसको इनसाइट बोल के अंडरलाइन कर देते हैं. वो इनसाइट फाइंड करने के लिए अपन को क्या चाहिए, डेटा चाहिए. वो डेटा अपन को अवेलेबल रहता है डेटा फ्रेम में. सो ये डेटा फ्रेम कैसा रहता है, रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर में रहता है, वो टेबल मैनर का रहता है, वो सभी लोग को पता है. सो अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स. कैसा स्टैटिस्टिक्स डिवाइड होता है डेटा साइंस डोमेन में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग क्या है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब समराइज करना डेटा को, यानी अपन जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेटा को उतना अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए. उसके बाद सम इंसाइट्स को लाना, जैसे हम ब्यूटीफुल इंसाइट्स, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है या बिजनेस को आगे बढ़ाना, इंप्रूव करना है, तो वो इंसाइट निकालने के लिए अपन को थोड़े काइंड ऑफ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है. वो टेक्निक्स ही क्या है, अपन को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ रिलेशन, ये कवर करने के बाद हम सम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में कवर करेंगे. वो है लाइक क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है, एंड इवेंट बोले तो क्या है, लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो क्या है, एंड वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वो पूरे अपन लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कवर करेंगे. ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो भी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मीनिंग क्या है बोले तो कंक्लूजन देना बाय यूजिंग सम टेस्टिंग, थोड़ा टेस्टिंग करके सम टेस्ट टेस्ट सम पीपीटी में बताया था ना मैं, वो पीपीटी में यूज़ करके अपन लोग बता देना. सो पीपीटी में बताया था ना, पीपीटी में देख के कवर कर लेंगे. सो नेक्स्ट उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे. सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजर करना बाय यूजिंग सेंट्रल पोजीशन को लेकर अपन लोगों को एक
एक फाइनल डिसीजन पे आ जाना। वो कैसा आ जाता? सपोज उसके लिए एक एग्जांपल, एक अननोन पर्सन है, वो इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में आ जाता, वो स्कूल में क्लासरूम में चले जाता, वो क्लासरूम में मल्टीपल स्टूडेंट्स है, वो हर एक स्टूडेंट्स के पास जाकर तो नहीं पूछेगा कि आपका वेट क्या है, आपका हाइट क्या है। सो भाई एक सेंटर पोजीशन एक लुक देख के वो चले जाता कि फाइनल डिसीजन कर लेता कि ओके यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट की वेट इतना है, एवरेज स्टूडेंट की हाइट इतना है। वो कैसे मालूम कर रहा है, वो कैसे बोल रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, मीन्स वो बाई यूजिंग मेजर ऑफ सेंट्रल पोजीशन की वजह से। वो मेजर ऑफ सेंट्रल पोजीशन फाइंड करने के लिए अपन को 3 काइंड ऑफ टेक्निक्स की जरूरत है, वही है मीन मीडियन मोड। सो ओके, अपन को पता है मीन मीडियन मोड। फिर कब यूज़ करना है मीन मीडियन मोड बोले तो अपन को जब भी डेटा है, डेटा टू टाइप्स में कैटेगराइज होता है, वो है न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल। जब भी न्यूमेरिकल डेटा आ रहा अपन के पास बोले तो मीन की तरफ चले जाते, जब भी कैटेगरिकल डेटा आ रहा अपन के पास बोले तो अपन सिंपली मोड की तरफ चले जाते। अगर न्यूमेरिकल डेटा में अपन को मीन फाइंड कर सकते हैं या मीडियन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला है उसके पास। सो मीन को फार्मूला जो है वो क्या बोले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन को क्या करते, पहले सॉर्टिंग करते, उसके बाद सेंट्रल पोजीशन को लेके अपन डिसाइड करते हैं कि मीडियन है। वो सेंट्रल पोजीशन अगर इवन में रहेगा तो फिर आर फाइंड करते हैं, अगर आर में है तो सेंट्रल पोजीशन जो भी है उसको मीडियन के ऐसा ट्रीट कर देते हैं। अगर मोड क्या मोड है बोले तो हाईएस्ट जो नंबर ऑफ टाइम अकर हो रहा है, सपोज लाइक कलर कॉलम उसमें रेड बोलते से ज़्यादा अपीयर हो रहा है, वो हो गया मोड। वही चीज़ है मोड ना। अपन के पास मीन है मीडियन। फिर मीन कब यूज़ करना, मीडियन कब यूज़ करना, डेटा साइंस फील्ड में। अपन के पास जो भी डेटा है आउटलायर सम आउटलायर डेटा पॉइंट है अपन के पास, जब मीडियन के पास चले जाते, अपन के पास आउटलायर डेटा पॉइंट्स नहीं है तो अपन सिंपली मीन के पास चले जाते। ये है ग्रुप ए। एक एग्जांपल ले लेके बता दूंगा, लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी इज एन एग्जांपल फॉर दी टू टर्म्स। फॉर ग्रुप ए को भी हम लोग मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, मीडियन कैलकुलेट, फॉर ग्रुप बी को भी मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, मीडियन कैलकुलेट। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक आउटलायर पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन। यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से मीन देखो कितना इफेक्ट हो रहा, मीडियन टर्म देखो कुछ इफेक्ट हो रहा क्या। देखो मीडियन ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, वही रेंज में है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही मीन टर्म ले लिया तो ये 100 में, ये तो नंबर्स 10 नंबर्स में ही है। तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक आउटलायर डेटा पॉइंट ऐड होने से मीन इफेक्ट हो रहा, देन आउटलायर रहे तो अपन लोग मीडियन यूज़ करना, नहीं तो मीन ही यूज़ करना। सो ओके, कभी भी मीडियन की तरफ ही चले जाना। मीन क्या जरूरत है, मीन में ड्रॉबैक है, मीडियन में तो ड्रॉबैक नहीं है अपन के पास। तो उस टाइम पर देखो मीडियन करने के लिए अपन लोग सॉर्टिंग की जरूरत है। सॉर्टिंग करने के लिए अपन लोग ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स अपन को नहीं दिखता, बट कोडिंग पर्पस में जो पीछे प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर अपन को ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रन हो रहा है। उसके फाइंड करने के लिए अपन के पास एक फार्मूला है, वही आर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो जब भी अपन के पास आउटलेयर नहीं है डेटा में, सिंपली अपन लोग मीन के पास चले जाते, मीन से अपन लोग डेटा में से मीन फाइंड करते हैं, अदरवाइज गो फॉर मीडियन। सो यूज़ केसेस क्या है, ये डेटा सेंटर में अपन फाइंड करें, अच्छा मीन हो गया, मीन मीडियन हो गया, मोड मालूम हो गया अपन। तो कब यूज़ करते हैं, ये क्या चीज़ में यूज़ करते हैं। सपोज एक नॉन वैल्यूज फील करने के लिए, आउटलेयर्स को इंप्यूट करना है, आउटलेयर्स को ट्रीट करने के लिए भी मीन मीडियन मोड पे यूज़ करते हैं। सो क्या है नॉन वैल्यूज, मतलब सपोज एग्जाम्पल ले लो, एक स्टूडेंट नेम से ABC, इसमें M1 M2 M3 मार्क्स है। सो नॉन वैल्यूज इज नथिंग बट नॉट ए नंबर। एक नंबर कॉलम में वो नंबर नहीं आया, उसको नॉन वैल्यू कह सकते, अनरिलेटेड नंबर। और सपोज एक कॉलम कैटेगरीज में ही है, वो रिलेटेड में नंबर आ गया सम एक प्लेस में, उसको अनरिलेटेड हो गया वो कॉलम, उसको भी नॉन वैल्यू के जैसे ही ट्राई करते हैं अपन, अनरिलेटेड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं नॉन वैल्यू। और यही है अपन को मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे मेजर ऑफ dispersion. Okay guys, next for Telugu guys. Okay, ఇక్కడ చూడండి, everybody think like a statistics is nothing but mean median mode, but those are nothing but అవన్నీ ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు స్టాటిస్టిక్స్ లోపల. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ లోపల మెయిన్లీ మనం స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్ డొమైన్లో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామంటే, మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్సైట్స్. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా అక్కడ అవుతుందా, లేకపోతే ఏమైనా నువ్వు డెసిషన్ బిజినెస్ పెంచడానికి నువ్వు ఏమైనా డెసిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావా అంటే మనం ఇలాగా ఆ ఇన్సైట్ని చెప్పగలుగుతున్నాం. అంటే మన దగ్గర డేటా కావాలి, ఆ డేటా అనేది రో కాలం స్ట్రక్చర్డ్ మేనర్ లోపల ఉంటుంది డేటా ఫ్రేమ్ తీసుకున్నప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనకు అప్పుడు అక్కడ ఇన్సైట్ తీయాలంటే స్టాటిస్టిక్స్ అవసరం. ఆ స్టాటిస్టిక్సే మనకు 2 టైప్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. వన్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్, వన్ ఇస్ ద ఇన్ఫరెన్షియల్. ఈ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్మరైజ్ చేయడం, డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం, మనకు కావాల్సినంత కావాలి. మనకు ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే కంక్లూషన్ చెప్పడం, కానీ మనం డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్లో ఓన్లీ ఫైండ్ చేస్తాం, డిస్క్రైబ్ చేస్తాం, కానీ ఇన్ఫరెన్షియల్ మాత్రం చెప్పాం, కంక్లూషన్ చెప్పం మనకు డిస్క్రిప్టివ్ వాళ్ళు. సో డిస్క్రిప్టివ్ అనేది అలాగా ఇన్సైట్ డిస్క్రైబ్ చేయడానికి, సమరైజ్ చేయడానికి సమ్ టెక్నిక్స్ కావాలి. అదే మనకు మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, మెజర్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్, మెజర్ ఆఫ్ రిలేషన్. ఈ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయిన తర్వాత మనం బేసిక్ ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తాం. దోస్ ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్కి జంప్ అవుతాం. సో ఆ ఇన్ఫరెన్షియల్లో మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం, తర్వాత నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం ఎలా వస్తుంది, సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం నుంచి మళ్ళీ హైపోథసిస్ టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలి, హైపోథసిస్లో పీటెస్ జెడ్టెస్ హై స్క్వేర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, అవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే ఏంటిది, అంటే ఒక సెంటర్ పొజిషన్ని తీసుకొని మనం ఇన్సైట్ చెప్పడం, అంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం. సో సపోజ్గా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకు ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ఉన్నాడు. ఈ అన్నోన్ పర్సన్ స్కూల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, కానీ ఈ అన్నోన్ పర్సన్ ఆ స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరి నీ హైట్ ఎంత, నీ వెయిట్ ఎంత అని అడగలేదు కదా, అది టైం కన్జ్యూమ్షన్ మెథడ్ అవుతుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఒక అంతా చూసుకున్న తర్వాత ఒక డెసిషన్ కోసం ఒక ఇక్కడ యావరేజ్ స్టూడెంట్ వెయిట్ ఎంత ఉంది, యావరేజ్ స్టూడెంట్ హైట్ ఎంత ఉంది, కానీ ఎలా చేస్తున్నది అది కావాలి ఫైన్. సో మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ పొజిషన్ అదే మనకు మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఫైన్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. అప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీన్ మీడియన్ మోడ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ లోపల.
సో డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ లోపల ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన డేటా అనేది టూ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్, టూ టైప్ డివైడ్ అవుతుంది, కేటగిరీస్ అవుతుంది. అది న్యూమరికల్, కేటగిరికల్. ఈ న్యూమరికల్లో మీన్ వస్తుంది, మీడియన్ వస్తుంది. కేటగిరికల్లో మనకు ఏదైతే ఆల్ఫాబెటికల్ మేనర్లో వర్డ్స్ సెంటెన్స్లో అవన్నీ మనకు కేటగిరీ కిందకి వచ్చేస్తాయి. మీన్ మీడియన్ ఏమో మనం న్యూమరికల్ డేటాకి యూజ్ చేస్తాం. మీన్ ఫార్ములా వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ టోటల్. మీడియన్ ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ మనం సార్టింగ్ చేస్తాం, తర్వాత సెంట్రల్ పొజిషన్ తీసుకొని మీడియన్ ఫైండ్ చేస్తాం. అలాగే మనం మోడ్కి కూడా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మాత్రం మోడ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. నెంబర్ కాలమ్స్ ఏమో మీన్ మీడియన్, మోడ్ వస్తేమో హైయెస్ట్ నెంబర్, కేటగిరికల్ కాలమ్స్ ఏమో మోడ్. ఒకవేళ సరే మన దగ్గర మీన్ మీడియన్ ఉంది, కానీ న్యూమరికల్ కాలంలో మీన్ ఎప్పుడు చేయాలి, మీన్ ఎప్పుడు చేయాలి. ఒకవేళ మన డేటా లోపల అవుట్లేయర్ కన్నా ఉంటే అప్పుడు మనం మీడియన్ యూస్ చేస్తాం. ఒకవేళ డేటా లోపల అవుట్లేయర్ లేకపోతే మీన్ యూస్ చేస్తాం. ఏంటి ఈ అవుట్లేయర్ అనేది అంటే సో ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ, సో లో వాల్యూ ఏదైతే మన డేటాకి అన్రిలేటెడ్, మన డేటాని కంపేర్ చేసినప్పుడు మన డేటా కన్నా ఎక్కువగా, మన డేటా కన్నా తక్కువగా ఏదైతే వాల్యూస్ ఉంటాయో దాంట్లో మనం అవుట్లేయర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అది అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఈ టూ టర్మినాలజీస్ ఏదైతే అవుట్లైర్ ఎఫెక్టెడ్ ఉంటుందో అది అర్థం చేసుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. అది గ్రూప్ 1, గ్రూప్ బి. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ లెస్ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ చూసుకుంటే మన టర్మినాలజీస్లో. సో ఈ టర్మినాలజీస్లో చూడండి, ఒకటి 10s ఉంది, ఒకటి 100 లోపల వచ్చింది. ఈ 100 ఆఫ్ డిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది అవుట్లైర్గా కన్సిడర్, అంటే దీనికి రిలేటెడ్గా లేదన్నట్టు ఇది, కానీ న్యూమరికలే. కానీ ఇది చూడండి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఇది చూడండి అంటే ఇప్పుడు సో ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ అవుతుంది కదా. సో అలాగా ఫైండ్ చేయడానికి నేను ఏం చేశాను అంటే దీనికి మీన్ ఫైండ్ చేసిన, దీనికి మీన్ ఫైండ్ చేసిన. అలాగే నేను మీన్ ఫైండ్ చేసినప్పుడు 30 వచ్చింది, ఇక్కడ నేను 108 వచ్చింది. అదేవిధంగా మీడియన్ ఫైండ్ చేసినప్పుడేమో సేమ్ ఇక్కడ 30 వచ్చింది, ఇక్కడ 35 వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క చిన్న డేటా పాయింట్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల మీడియన్ అనేది అంత ఎఫెక్ట్గా లేదు, మనకు లెస్ ఇంపాక్ట్గా ఉంది. కానీ మీన్ మాత్రం ఇక్కడ నెంబర్ 10sలో ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం 100sలో జంప్ అయింది. అంటే మీడియన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, లో వాల్యూ ఉన్నప్పుడు లెస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు, జంప్ అవుతుంది, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఈ కంక్లూడ్ అప్పుడు మనం మీన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ అవుట్లేయర్ అని, మీడియన్ ఓన్ బి ఎఫెక్ట్ అవుట్లేయర్స్ అని కంక్లూడ్ చేయవచ్చు. సో ఓకే, కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం మనం మీడియన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, మళ్ళీ మీన్ ఎందుకు అంటే కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ చూడండి, మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం సార్టింగ్ చేయాలి. ఆ సార్టింగ్ చేసేటప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ టైం కాంప్లెక్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ టైం ఉంది. సో అలాగ టైం తీసుకునే బదులు మనకు సింపుల్గా అవుట్లైర్ లేనప్పుడు మీనే కదా యూజ్ చేసుకోవాల్సింది, ఎందుకంత రిస్క్ తీసుకోవడం. సో దాని తర్వాత ఈ యూస్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయి మన అంటే మీడియం డేటా సైన్స్ డొమైన్ లోపల ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే నాన్ వాల్యూస్ని ఫిల్ చేయడానికి, ఆ అవుట్లైర్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి, అంటే ఆ మీడియంతో ఫిల్ చేయడానికి అవుట్లైర్స్ని కూడా. సో ఈ నాన్ వాల్యూ అంటే ఏంటిదంటే ఏదైతే నాట్ ఎన్ ఎవర్ వాల్యూ ఉంటుందో అది మనం నాన్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, లైక్ ఇలాగా. లేకపోతే అన్రిలేటెడ్ వాల్యూస్ క్యారెక్టర్స్ అక్కడ అవుతాయి రిలేటెడ్ కాలం లోపల, అది కూడా మనం నాన్ వాల్యూగా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మెథడ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ గైస్. నా నుంచి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, లెర్న్ టుగెదర్. థ్యాంక్ యూ గైస్. If you gain from knowledge from my side, some knowledge from my side, please like and subscribe, learn టుగెదర్. Thank you. Bye bye.